Hello, Buenas tardes. good evening, and Bienvenidos y welcome bienvenidas a esta to nueva this actividad de new nuestro ciclo de activity conferencias. of our conference Hoy cycle. recibimos a Loïc Le Today, we Goeuff, have with us que nos Loïc explicará en Le Goeuff, profundidad en who qué will consiste la explain aquaponía, una aquaponics for técnica que us, establece a sinergias entre la technique that piscicultura y el cultivo de establishes hortalizas y otras synergies plantas, con el fin de between hacer ambas aquaculture actividades and the sostenibles. growing Como of sabéis, Fundesplai plants. lleva tiempo trabajando And para Fundesplai concienciar y has alentar a been las working personas a for a actuar long para hacer time frente a los retos on sociales y finding ambientales, new especialmente solutions los de to tipo face the climático, que nos han challenges salido al of paso en los the últimos climate años. change. Lo And we hacemos do this organizando organizing diversas actividades e different iniciativas, activities and entre ellas initiatives, acciones such educativas en escuelas as y centros de educación education no formal, activities at schools conferencias and presenciales y conferences online como la de hoy, such as this, y la online exposición Menja Actúa Impacta, seminar, que podéis visitar and aquí en el also plantel through exhibitions such as y the para que os one animéis y we os are organizáis para holding venir, now at our pasaremos a un vídeo como headquarters adelanto de at lo que the veréis en la exposición. Fundesplai. So now you can see this video about it. Exhibition on healthy and sustainable food. Come and discover how we can change the world through what we eat. Eat, act, impact. Un par de apuntes I'd de like contexto. to Esta give you an conferencia se overview of enmarca this en el webinar, proyecto Eat Life, which que is forma parte a su organized vez del within programa the LIFE de la Eat Unión Life Europea. project that is El part of the proyecto Eat EU Life Life busca program. contribuir y The Eat conseguir los Life objetivos project del Pacto has Verde as a Europeo, goal to meet the especialmente los de la estrategia de objectives la granja a la of mesa. the farm Esos to the objetivos table son project, reducir la huella that de is carbono de to los reduce the alimentos, CO2 reducir el of desperdicio o food, despilfarro to alimentario, reduce food waste, asegurar la salud to alimentaria y la ensure disponibilidad de alimentos para todas las healthy personas food and y, en access to síntesis, food, and garantizar to un sistema guarantee alimentario más a food justo, system that is saludable y fairer sostenible. and more En sustainable. relación And con este in apoyo europeo, relation es to this, importante it's que rellenéis el important formulario de la that you fill evaluación in de la the actividad que survey se ha of abierto en una this pestaña webinar allí en el that you navegador will have hace un available momento. on your Y os browser. recuerdo que podéis hacer And preguntas you en cualquier momento can usando ask la pestaña de preguntas y questions using respuestas. the Q&A Loic section. las responderá al Loic final de la will be conferencia. replying to your questions Y at tengo que the decir end of the que al equipo presentation. de Fundesplai nos And entusiasma at mucho contar hoy Fundesplai, con Loic we're Le very Goeuff, happy to ingeniero have ambiental with y us director general de Loïc Green in Le Blue, Goeuff, la who primera is granja the acuapónica de creator of Cataluña, Green in Blue, dedicada a the promover, first aquaponics desarrollar farm e instalar that sistemas de acuapolía, develops de los aquaponics cuales Loic es un systems, experto. and he is Su an trayectoria y sus expert, an esfuerzos en el expert ámbito de in los this. emprendimientos He has sostenibles been nos han working convencido de que in Loic comparte nuestra sustainable perspectiva de que activities la for a salud de long las time, personas and y la del he planeta shares with están with íntimamente us the idea relacionadas that the y que dos de health los vínculos que of las conectan people son la are sostenibilidad y el very cuidado much del linked ambiente. to the Así que sin más environment preámbulos, and bienvenido sustainability. Loic. So without further ado, welcome, Muchas Loic. gracias, Thank Mar. you very much. Bienvenidos a todos. And welcome, Soy Loic, everybody. el CEO de la I'm empresa Green in Blue, igual que Loïc Marta ha Le dicho, Goeuff. sobre I am the la CEO acuaponía, que es of the lo que company trabajamos desde Green in hace 8 Blue. I años am ya, going to explain aquí here en today Barcelona, como what is pioneiros en España, aquaponics, para and we encontrar started here una in forma alternativa, ¿no?, Barcelona, de cultivar in alimentos de la Spain, manera with más this sostenible, new porque way el sistema of growing alimentario food in sostenible a además que tiene una more huella sustainable way, because the ambiental current food enorme. system has a Y el esfuerzo huge de Green in Blue pues es dar environmental impact. un granito And de arena, ¿no?, en este the goal of sentido our enterprise, y Green participar in en el Blue, cambio is allí en to Barcelona. contribute to a greener environment. Entonces, para ponernos en contexto,
Let me start with the context. Me gusta empezar con una historia. I always En like este to caso, tell voy a you contar la the historia story de la banana. of bananas En las presentaciones que hacemos en vivo, because pregunto a in quién no le gusta la banana, our porque usualmente sí es la face-to-face mayoría. presentations, I always Este caso es un ask poquito más people complicado if they porque like digamos que bananas, la and mayoría de most nosotros people les do. gusta la Most banana. people like bananas. ¿Por qué me interesa la Why historia de la am I banana? interested in the story Me of gusta utilizarlo bananas? como un Well, símbolo for de lo que me, pasa con el sistema alimentario bananas en invierno. are a symbol of Que what la happens banana, with the food system in antes de que winter, nos llegue because al before supermercado o a la a frutería, banana gets to the pues supermarket tiene todo un or to recorrido, un the impacto que viene por grocery ella y store es where una de you las más buy dramáticas y it, por eso les it quiero contar. has this Entonces, la historia de la background banana, with a curiosamente, huge no empieza ni siquiera environmental con el impact. And it cultivo doesn't de la banana, start ¿no? El with cultivo empieza en Medio Oriente en the explotaciones growing of petroleras. banana. It ¿Por qué? starts in the Middle East Porque with se va a necesitar oil el petróleo para facilities fabricar because pesticidas y oil is fertilizantes, ¿no? needed Que se van a for the utilizar production luego of de the procesar fertilizers el and cultivo, ¿no? pesticides En that México are está también used la for gasolina que se va a agriculture. necesitar para los And tractores y a los lot automóviles of que se van a petrol utilizar will be durante needed el as well invierno. for the tractors and other machinery Bien, used. estamos en Medio So we are in Oriente, the aquí es Middle donde se East. extrae el Here is petróleo. where oil is Este extracted. petróleo This se va oil then a subir a un is barco shipped, que va a quemar combustible and para this llevarlo boat will be al cultivo, using sino fuel a to fábricas que muchas veces go estarán en to Estados Unidos o en factories that can Europa be located que in the van US a or transformar in este Europe, petróleo en and they los will productos químicos be que se utilizan transforming en this agricultura convencional, oil sobre todo into pesticidas y fertilizantes. pesticides and fertilizers A estos that productos are typically used in pues vamos agriculture. a subir a Then un these barco y se van a products will mandar a be la otra shipped punta to del the mundo. other En el caso del end plátano, of the probablemente world, es que esto sea Costa and in Rica, the case of donde se va a bananas, hacer el cultivo del it'll plátano. probably be Bien, Costa Rica. ya hemos So llegado we are a esta here. plantación, We entonces are ahora at se this van a quemar más combustibles plantation where more para fuel aplicar will be estos burnt productos to químicos a base de apply petróleo a nuestro campo these de bananas. oil-based products to the Cuando finalmente banana hemos llegado al fields. cultivo, para que lleguen, ¿no? And Ya que for vamos the a su destino, bananas pues to claro, reach their vamos a tener que destination, ponerlos en un we barco also have to para ship them dar la otra vuelta al mundo so hasta que los that they tengamos can get to en el the other supermercado end de la of the esquina. world so we can buy them in our supermarket on the corner. Al final del At the recorrido, end of this para un journey, kilo for 1 kilo de of banana bananas, se ha emitido más de more un kilo than de CO2. one Imaginaros más kilo kilos de of CO2 que de CO2 banana en un has litro. been Y el recorrido promedio released. de la banana es So de more 10.000 kilos of kilómetros. CO2 than of ¿Vale? bananas. Vamos a And poner la the whole alternativa porque lo journey vemos is en la primera 10,000 diapositiva. kilometers. Vamos a And hablar I always like to tell the del impacto story of pueden bananas tener. because when we Entonces, buy bananas in the shop, we are not aware en Green in of Blue sí es this cierto que no journey. And trabajamos mucho la in banana, green, porque in tampoco es blue, su lugar. we don't really work Aquí with les permito que esto bananas quede un poquito más because this is not the place to ilustrado, grow them. ¿no? Lo que le pasa But a I estos hope árboles, that ¿vale? with this Generalmente, story, you can normalmente understand better what consumimos happens muy with the food lejos de system. donde producimos, ¿no? Y esto Basically, es un we poco consume uno de los products that are grown temas very far fundamentales away que from nos mueven Green in Blue where a we hacer el trabajo are que hacemos. located. And this is what drives our work Un poco más de at Green in contexto, luego Blue. ya os prometo que Let llegaremos a la parte más me positiva show you en un some ratito. more context. I Eh, promise you will move on to a more el número positive 70. message La in historia a de Green in little Blue while. comenzó con este número 70, Our que tiene story, ahí a the todo el mundo story of preparados Green para saber in ese Blue, número, ¿no? started Aquí with this empezando number, con la empresa. 70%. I was Yo reading me a leí UN que el report and I 70% understood through this es report that la proporción de agua, 70% ¿no? A nivel is mundial que se usa en the fresh agricultura. water used for agriculture La agricultura tiene la worldwide. responsable del And 70% de la agriculture deforestación en el is mundo. responsible for 70% of Y el deforestation in the 70% world. es And también de cuánto tenemos que 70% aumentar is how la much we producción need a to escala mundial increase si queremos the alimentar a los 9 agriculture billones de production personas en el to feed 2050. 9 billion people by 2050. Bueno, ok, hay que All hacer right. esto. ¿Cuál es el problema? So Que we no need to do tenemos this, but what's the tierra problem? ni We don't recursos para have hacer un the land or 70% the más de resources lo to mismo que ya estamos do what haciendo, we're ¿no? Y doing eso es un poco el with inicio a de la motivación de 70% Green in Blue, increase que in everything. realmente es, So no podemos this hacer más de is lo mismo, what tendremos que drove hacer algo us diferente, to ¿no? Tendremos do que cambiar something nuestros different to propios create Green objetivos. in Blue. If we cannot
do ser the más same, sostenibles, well, we esto puede need significar to muchas cosas, become pero en este more caso sustainable. sería sobre And todo this means, in our acortar, ¿no? case, esta distancia que tenemos entre el consumidor y el productor. shortening the Esto sería distance un between primer the camino. ¿Cómo podemos producer, the reducir también farmer, and the el consumo de consumer, agua que tiene la and agricultura, also que reducing cada the año está siendo consumption of más water by problemático en las condiciones en las que nos agriculture. encontramos. Entonces, claro, We estamos are en here in Cataluña, Catalonia, en in España, Spain, bueno, pues se and hace mucha agricultura y Spain también is pues somos los campeones en el very uso agriculture intensive, de and we agroquímicos, are a que es European champion in the un use of gremio, agricultural uno de los más agradables de chemical liderar. use and Sé que abuse. igualmente también España And es el número uno Spain en is producción also de vegetales bio. number one, Entonces however, estamos en buena in posición organic tanto nivel production de producir algo, of ¿vale? fruit and Ahora, los vegetables. productos de los cuales ya hemos hablado, nos hemos I centrado have antes sobre todo en el impacto explained ambiental, the pero environmental impact of our estos current food productos system que se and usan y se of usan por una the razón, porque se chemicals quieren used in agriculture. minimizar problemas And these chemicals are used de to plagas, ¿no? minimize pests. Pero se está encontrando cada However, vez más que están we teniendo see efectos dañinos that sobre la salud también, aparte del they impacto have ambiental que tienen, y cada a vez más se está detrimental empezando a effect on encontrar health. relaciones And entre el uso we de estos see productos a stronger agroquímicos, sobre todo los fuertes, link between y these secuelas, ¿no? O agrochemicals estos daños and y riesgos health carcinógenos en impacts las personas, ¿no? Por esto es cada on vez más importante que people. entendemos bien That's cuáles son why los it's efectos, pero important ya estamos to empezando a entender que si podemos no understand usar estos productos, these harmful pues effects on seguramente será human mucho health. mejor And para if we todos. don't use these products, this will improve human health in Aquí nos daba general. la imagen All right, so un poco we can oscura, ¿no? see that the La agricultura en situation of 2023. agriculture currently in Y la pregunta es, 2023 evidentemente, is podemos quite hacerlo mejor, bleak. ¿no? Y esto es However, the el question mensaje is, que can we ha do motivado things better? la creación de Green in Blue. And that's what motivated the Y cuando digo creation mejor, of me Green in refiero en Blue. particular And when a I say better, can más we do local, things better? producir donde consumimos, The que es question una is buena whether we combinación can de be los dos, more local in our no depender production de estos and productos not químicos que depend además tienen que on viajar these alrededor del mundo solo para luego terminar agri-chemicals, these envenenando nuestros chemical cuerpos y products that come consumir. from the other end of the world Usando menos and agua, que are es uno de los temas harmful realmente for críticos, health. ¿verdad? Can we do things better by using less water? Would Esos be son realmente another los part of the aspectos grandes question. en los So cuales queremos these are the trabajar key y issues we hemos dicho work que on. acuaponía And no salvará el mundo, ni mucho aquaponics menos, pero sí won't que save the world. However, se dirige a todos it estos is aspectos, ¿no? Vamos a permitir addressing mejorar todos estos each aspectos, of these especialmente en el contexto problems, de ciudades, particularly in the con lo cual context es of una tecnología que está cities. muy It adaptada is a para ello, que technology es esa that visión de is reducir el impacto very ambiental de well la agricultura. adapted to reduce the environmental La impact. acuaponía no Aquaponics es una técnica por sí realmente is nueva. not Los new. aztecas, It's not a new que es ahora technology México, because ya in practicaban una fórmula Mexico, de aquaponía many centuries ago, they en lo que se les already llama las used chinampas. the Las chinampas aquaponics eran in the chinampas. unas especies de pueblos flotantes, Chinampas islas de mar were flotantes like some en un lago que hay floating islands, en México. Y las personas que vivían en and estas islas, people pues hacían living sus vidas en on su vida en la isla, these su vida todos los días, y también, islands curiosamente, made of cultivaban straw sus alimentos encima would de estas grow food islas on de paja these realmente, ¿no? Entonces, straw islands. cuando los científicos And when descubrieron esto, dijeron, scientists ¿cómo es discovered posible this, cultivar they agricultura en wondered esto? how it Realmente was esto nunca possible pasa, por lo to tanto debe ser grow rentable. food on straw Y floating on resulta que water. los However, cultivos crecían muy bien. Y era food por did grow la vida well, and it acuática was del lago, because que de alguna of forma iba the water life produciendo in the materia lake that orgánica de produce los residuos organic orgánicos que se caían al materials, lago, because of las the hojas que se caen, los organic animales que se escapan, waste todo that esto would fall into era la the fuente lake, de such as nutrientes que acababan tree dentro del lago leaves de este or lago y dead hacían que los animals. And cultivos this enabled puedan crecer the a pesar de no tener suelo. growing ¿Vale? of food. Evidentemente no lo llamaron acuaponía, pero They es la didn't call forma this ancestral, digamos, más aquaponics, cercana a lo que es but la acuaponía hoy this en día. is the Incluso en earliest algunas partes de example of Asia, aquaponics. hasta el día And de in hoy, se fact, cultivan in formas Asia, tradicionales de acuaponía aquaponics que no is tienen mucha tecnología, used pero still, and it's consiguen a una traditional
type of agriculture for fish. del cual se va a So, usar el agua para regar so they have con vegetales. um, Eso realmente es el inicio de la acuaponía, porque this la acuaponía, ahora water entraremos más en detalle, pero consiste en el used cultivo combinado de for peces y farming plantas. fish Ahora, and farming plants bueno, at the vamos a same tratarlo time. más I en will detalle, pero explain porque this nos in interesa detail combinarlas and why ambas it's so actividades. important to combine fish farming La with acuaponía se compone de dos palabras. agriculture. Por una parte tenemos la acuicultura, When que es el referring cultivo to de aquaponics, peces we should refer to fuera de su medio natural. hydroponics Y por otro lado tenemos la and hidroponía, then que es el cultivo de plantas sin aquaculture. tierra, que Hydroponics algunos de is nosotros ya growing escuchado hablar plants de ella. without earth. Vamos a empezar por la hidroponía. So, La hidroponía hydroponics es el cultivo de plantas sin suelo. consists in growing Tiene plants orígenes en los without años earth, and 70, this is a aproximadamente, technique un poquito antes, started in the 70s, en la NASA, maybe earlier, curiosamente, porque se in estaba the estudiando NASA, formas de que se pudiera cultivar where alimentos they were studying different fuera de ways la of tierra, growing donde pues, no hay food tierra. Entonces estaban buscando otras formas outside de the earth, where y there's luego se no earth, descubrió que las and plantas realmente plants no were necesitan la tierra per se discovered para crecer, sino not necesitan to algo que está dentro de la need tierra, lo que llamamos earth per se. nutrientes. What plants need are Sustancias the basas en earth nitrógeno, and fosfato nutrients y such potasio. as Son elementos químicos que se phosphate. These encuentran are dentro del chemical suelo agents that are que les dan los elementos in the fundamentales a las plantas soil, para poder and desarrollarse those are the y crecer. nutrients that plants Entonces need resulta to que grow. si cogemos And estos if we elementos y los take disolvemos these en agua, nutrients and we las plantas las dissolve them absorben y in crecen, water, aunque then no tengamos plants tierra, ¿no? Esa will fue absorb them la and grow revelación de esos without experimentos y needing fue any soil. This el was inicio de una a industria, huge la industria de la revelation, hidroponía, que and hoy this día is es how bastante the desarrollada hydroponics y industry is sobre started, and todo it's quite developed, los Países Bajos particularly está muy in the desarrollada la hidroponía Netherlands. y hay cultivos And que ya se cultivan mayoritariamente there con are hidroponía, como el tomate, la some lechuga. Y la plants such as hidroponía tiene una serie de lettuce or ventajas. tomatoes that are Es un grown sistema, through como hemos bien dicho, hydroponics. agua It's a water system, as I y explained, funciona, and it works funciona por una secuencia de through depósitos a o tuberías de sequence bombeo que of hacen que estamos trabajando en un ciclo pipes with cerrado. pumps, Tenemos and un depósito it's de agua, a tenemos unos tubos como los que closed podéis ver aquí, ¿no? Donde se pone la circuit. planta You y have el agua the circula a través pipes de estos here, the tubos y water vuelve a su goes depósito. through the pipes and goes back to a Entonces, tank. esta forma de And cultivar this tiene una serie de way of ventajas. growing Estamos en circuito crops cerrado has y la several planta está muy grande, que advantages. se This is a utiliza closed hasta 10 loop, veces menos agua so que en el cultivo 10 convencional. times less Y water esto es is porque al circular el needed agua por than esas in tuberías, traditional agriculture, because the water evitamos that perder goes agua por through the evaporación, pipes ¿no? is Y por not infiltración al suelo. lost Cuando nosotros through regamos evaporation en el huerto de or casa, por ejemplo, through regamos the a infiltration in the soil, because 90%, when we el water a 90% del garden, agua no se absorbe por la 90% raíz de of las the plantas, water is sino not que una parte se absorbed va by the infiltrada roots. al agua It's subterránea y una buena filtrated parte se va a into the evaporar al soil, aire libre. and a large part Entonces, will be evaporated in the air. en hidroponía, como With estamos en un circuito cerrado, hydroponics, we have this no closed tenemos estas circuit, pérdidas y esto so we permite que don't realmente el agua lose que water. perdemos, entre comillas, ¿no? And Es realmente ese agua que the utilizaron water las plantas lost, para su in fact, is crecimiento. the water used by the plants Otras to grow. ventajas que tiene la hidroponía Another es que advantage of hydroponics ofrece unas condiciones is muy estables al that cultivo. it Es decir, en un offers suelo lo que very pasa muchas stable veces es que conditions for o el growing suelo está crops, demasiado because seco o soil está in demasiado general can húmedo o be tiene demasiado either fertilizante o no too suficiente. Entonces, damp or too el momento dry en or que las have condiciones realmente son óptimas too para el crecimiento de la too planta much volume of es un momento muy fertilizers, pequeño dentro de la vida de la because the planta. growing moment of a En cambio, la plant hidroponía se is prepara una a solución que se very circula short constantemente moment, y hay unas and condiciones en ese the sentido que conditions son are always muy constantes very en el tiempo. stable through Entonces, time. ¿qué hace la planta? En So vez de tener que the gastar su plant, instead energía of en having to sobrevivir, spend its energy in gasta su energía surviving, en crecer. it Y spends por eso its tenemos energy in ritmos de growing. crecimiento que son mucho Therefore, mayores que en the tierra, que pueden ser growing hasta cycles 3 veces más are rápido up to dependiendo 3 de la times planta y las quicker condiciones than in ambientales, ¿no? soil En un clima determinado. in similar conditions. ¿Qué pasa con la hidroponía? What happens Que with esencialmente hydroponics?
Well, we solve the problem of water, but we don't solve the problem of chemical fertilizers. Fertilizers are needed to be dissolved in water, and it's the same chemical agents that I mentioned before. So we do optimize slightly their use, but these fertilizers are still obtained through processes that are harmful for the planet and have a high energy consumption. Then we have aquaculture. That's farming fish. And aquaculture is an alternative versus fishing wild fish. Up to 50 years ago, fish were always obtained through fishing. However, aquaculture is developed because it comes to a point when we realize that we cannot be fishing more fish out of the oceans. This happened about over 20 years ago. And no matter how much we keep growing as a population, what the oceans can offer is stable in volume. Here we see wild fish volume in the 90s. This orange curve stops growing, and that's because the oceans cannot produce more fish. It's not because we stop eating fish. However, the world population is growing, and we're becoming more and more aware of the fact that fish is healthy because omega-3. So the alternative is to farm fish outside their natural habitat if we want to maintain our fish consumption. So in blue, you can see the portion of fish coming from aquaculture, from fish farming. And in 2016, aquaculture exceeded the volume of wild fish. So farm fish exceeded the volume of wild fish, and now we see that the trend keeps growing, and we are now consuming more farm fish than wild fish. The obvious advantage of aquaculture is that it allows us to keep on eating fish, and it also helps us protect wild fish populations that need to be left alone to recover. However, what's the problem of aquaculture? Well, it does produce a large amount of wastewater. I don't know whether you've ever visited a wastewater plant, but it's amazing how much wastewater we produce as human beings, but this is also the case for fish farms, because fish farms have many tanks as these full of fish that are eating all day and producing waste all day. And you can imagine how much wastewater can be generated. In developing countries, we have the environmental impact of this wastewater that is released into the rivers and lakes, causing many pollution problems. And in developed countries, there is a treatment of this wastewater so that it can be cleaned before releasing it into the rivers and the sea. So this is one of the problems of aquaculture. Now, why have I told you all of this? Well, because now I am going to tell you about aquaponics.
aquaponics that combines both techniques. Aquaponics is a solution to the problems we have with hydroponics, where there are many advantages, as we know, as I've just explained. However, with hydroponics, the problem is the fertilizers, who are polluting and have an impact on the environment. And in aquaculture, as I just said, the main problem is the high volume of wastewater produced. And now the question would be, can we use this wastewater to feed plants? And the answer is yes, because the waste of fish is a very good fertilizer for plants. It really works well. And this is one of the first examples of circular economy, because the goal of circular economy is for waste to stop being waste, for waste to be transformed into a raw material for another process. And what we do with aquaponics is take the wastewater produced by fish and transform it into a liquid fertilizer for crops. And in this way, we eliminate the problems of aquaculture and hydroponics. And in this way, we can have plants growing 3 times quicker. We protect wild fish. We don't use agrochemicals. And we don't use agrochemicals because we don't need any fertilizers, and because we can't use pesticides in aquaponics, because if we did use pesticides in aquaponics, we would be contaminating the water. It's a system that forces us to find other ways of handling the problem of pests. And in this regard, we end up with clean products. And with aquaponics, we have a system that uses 10 times less water than traditional water, up to 20 times in some cases. It's more water efficient than hydroponics, because hydroponics always ends up producing some wastewater with salts that needs to be discarded. We have referred to the environmental advantages of aquaponics, which are quite clear. And when we started Greening Blue, however, we had the following doubt. We knew that the products and the system was better for the environment, but what about the products, the crops themselves? What would be their taste and flavor? And luckily, their texture and flavor are even better. And that's because of the fertilizer used coming from the fish waste, and it's just ideal for plants. Aquaponics is like imagining a composting process in water. So each second there is this composting process of waste from fish that is used as fertilizer for plants. And the quality of this waste is very interesting. And these products that we obtain, these crops we obtain, are very good. And when we started with aquaponics at Greening Blue, we discovered that the products resulting from aquaponics at the end of the process are products that we're selling in shops and restaurants in Barcelona, and
our products are very successful because of their texture and their flavor. Entonces, ¿cómo funciona? No sé si So, ustedes how conmigo, does ¿no? this work? Simplemente os quería contar con esta With pequeña this diapositiva que slide, lo que I pasa en just aquaponía, like to explain that como what hemos dicho happens antes, es in muy similar al aquaponics proceso de is very compostaje. similar Entonces, to ¿qué a pasa en el composting proceso de process. compostaje? Lo que vemos en la As imagen you es can see here, la vaca, ¿no? En there el is campo. this cow on a field, La vaca se and alimenta cows del césped, de las eat hojas muertas grass que caen del and árbol, leaves, lo dead digiere, leaves. ¿no? Y al They final de esa digest digestión this va a food producir and then they residuos. produce Y estos residuos, por waste, suerte, no se quedan en el but césped. No sé si luckily lo sabéis, they sabéis, never stay on the no se quedan field allí. Se transforman because bastante rápidamente, this ¿no? Se absorben por la waste tierra y se is transforman en transformed nutrientes. into nutrients very Y estos quickly because nutrientes son it's los mismos absorbed que van a by través the del tronco soil. a las And raíces these del nutrients tronco will del árbol be y que las va a utilizar para hacer más hojas. feeding Y así the realmente tenemos roots un of ciclo que se cierra, ¿no? trees. En la And naturaleza this is how no you existe el have concepto this de closed residuo. cycle En in la nature. naturaleza There cualquier is cosa que es residuo de no algún waste proceso in nature sirve para because otro the proceso, waste of ¿no? Y one esta es un poco process la inspiración becomes de la cual food for yo creo que another deberíamos process. And nutrirnos this mucho is más, ¿no? the Y buscar cada vez más las formas de poder cycle imitar a la we naturaleza en este should be sentido inspired y in. We encontrar la should salida try and progresiva, emulate no nature encontrarnos so en una we situación never donde estamos hoy. produce waste in the way Entonces, we are esto es lo producing que it pasa en un today. campo y es So un this campo is con what agua, ¿no? happens No sé in si somos nature. familiares con un campo y con el agua, pero en el agua And pasa la in misma cosa. water, Y no me voy a we alargar have con la exactly the química, same process. pero el residuo principal The del main pez es amoníaco. Es un waste producto que from muchos fish conocéis por el is producto de limpieza en ammonia. casa. Ammonia is Y este used amoníaco often as es a cleaning tóxico para product, los and peces this y is también toxic for no es un fish buen and fertilizante it's para not a los good peces. Entonces, fertilizer lo mismo for que pasa plants. en el ciclo de la So, what acuaponía, we need una parte clave to es happen la in filtración. this Y es la aquaponics filtración system biológica, es is decir, que se hace a the través de filtration. And this microorganismos. filtration Entonces, is done through hay microorganisms. microorganismos que There van are a coger este amonio microorganisms that will take y the lo van a ammonia transformar en un and compuesto que se llama transform nitrógeno. it in ¿Vale? nitrites. Y hay otro grupo de And there's microorganismos que another van a group transformar of este compuesto en microorganisms that will nitrógeno. transform the Entonces, por la nitrate forma into de oxidación nitrate. del nitrógeno, no os voy a aburrir I won't give toda you la all the química, chemical pero este details, nitrato but this tiene que ya no es nitrate tóxico isn't ni para los toxic peces any ni para las longer, bacterias neither y es un for perfecto fish fertilizante nor para plants. las In plantas. fact, it's Entonces, a cuando ya hemos perfect obtenido fertilizer este for nitrato, plants. So once we tenemos have this prácticamente el nitrate, fertilizante que los vamos a we bombear have a la a zona de cultivo, fertilizer ¿no? for the La crops. zona de cultivo And absorbe este the nitrato crops y empezamos absorb el ciclo the otra vez, nitrate, ¿no? Damos de and comer a los we start the peces, cycle all over ellos again. producen We amoníaco, feed se the transforma fish, en they nitrato, produce alimenta a las plantas, ammonia etcétera, etcétera, that etcétera. is then transformed into nitrate. We feed the plants, and so on and so forth. ¿Cómo podéis representar How esto can en this be un sistema físico, represented ¿no? in Si a salimos un momento del physical system? diagrama, veis a la On the izquierda tenemos left, siempre un tanque de there's a peces, fish ¿vale? tank Donde están los peces que les damos with de comer y el fish agua que that viene de la are fed, pecera pasa por un and filtro, the ¿vale? Del que os acabo de water hablar, que in the tiene tank el comes trabajo from a fundamental de, filter por un lado, because on the one destoxificar, hand, we purificar el need agua to que sale purify como agua this residual todavía del mundo, wastewater, ¿vale? Y su segunda and tarea es this transformar filter esta agua que needs ahora está to purificada transform en the abono, ¿no? purified Entonces, ese water trabajo lo hacen into microorganismos y una vez fertilizer. está This is done hecho, by el agua microorganisms, sigue and a then una zona de cultivo, water ¿no? Sin tierra. continues to Hay this diferentes formas crop de area cultivar la without parte de la soil. planta, ¿no? Y ahora os I enseñaré will show más you ejemplos, the pero examples esa es una de las que afterwards. más se usan, This is ¿vale? one of the most Un common soporte systems. en el cual There's this support se establecen las where plantas, the ¿no? Y plants este are agua, que ahora es un planted, agua llena and de then the fertilizante, water pasa full of por las fertilizers, plantas, the donde las water raíces que están inmersas todo el tiempo van a absorber el agua y los is fertilizantes. the nutrients in the Cuando water el is agua ya ha pasado la fase de absorbed by the cultivo, plants, and once se the water devuelve has a la gone pecera through this y ahora, claro, las plantas section, han it is absorbido returned to estos the nutrientes fish de esta tank. agua. The plants Para la have planta absorbed the es nutrients. abono. For the Todo lo que plants, ve el
This is fertilizer, and for the fish, it's purified water. So the food for the plants was waste from the fish, and then the water goes back to the fish after going through the plant. So aquaponics is a closed circle. We are feeding the fish produce waste, the waste is transformed into fertilizer, the fertilizer is used by the plants, the water is purified, and it goes back to the fish tank. This closed circuit allows us to save water. This is a process that doesn't just produce wastewater that is thrown away, as in the case of aquaculture. We have different types of techniques for growing plants. For instance, media beds where we can use some stones, gardening stones, to grow large plants. As you can see in this slide, here we have, for example, this plant. This is chard, and it is 1.5 meters tall, and it's also used for tomato growing and other plants. And then we have the system of vertical farming. We have tried it in green and blue, but we're not that convinced of it, because although it is an interesting idea, it uses vertical space, and that means that it can be used in cities. However, there are many practical problems with vertical farming, and it's very interesting to some extent. However, for the use of space, however, most farms fail with this system because it entail many problems. Then we have a DWC, that's deep water culture, DWC. It's a way of using, well, deep channels. We use a kind of pool where there'll be a floating substrate. It's a hard material where we are going to place the plants, and the roots are in the water. It's like a pork span material, and for us, this is the most efficient technique. DWC is the most used worldwide in aquaponic farms. And what can we grow in an aquaponic system? Well, we can grow most plants. For instance, lettuce, tomato, strawberries, and it's also used for mint, for example, or watercress and parsley. And very often, for a small aquaponic system to be profitable, it will focus mainly on plants that grow quickly. For example, some of the ones I mentioned, but we have seen that any plant where the edible part is above the ground can grow very well, such as tomatoes or aubergines or peppers. They have no problem in growing
well, even better than they would in earth. However, carrots or potatoes, where the edible part is below the ground, grows underground, and then the result is not so good. You cannot really enjoy the advantages of aquaponics for this type of plants. However, green leaf plants do work very well in aquaponics, and the fertilizer that comes from fish farms is very rich in nitrogen, and this type of fertilizer is particularly good for green leaf plants. And that's why aquaponics is mainly used for this type of crops. And if we want to grow tomatoes or aubergines, we'll just have to change slightly the system, the fertilizing system. And as for fish, we can choose many different types of fish, such as trout, goldfish, although in a different context. Tilapia is not widely known in Europe, but it's the most popular fish in fish farms, and it's widely used in aquaponics because it does offer several advantages. And for aquaponics, we need fresh water fish because plants need fresh water, and that's why we cannot use aquaponics with fish growing in salt water. Then we also have a fish that tend to be very unsociable. They don't tend to socialize. However, there is another type of fish that socializes better, and these type of fish are much better for aquaponics. It's much better for farming fish. So we have some types of fish that work better in aquaponics than others. So it's important to choose properly the species. I'd like to show you some examples and uses of aquaponics. There are different scales. The smaller scale and before a green in blue, we started with small scale systems that are placed in a kitchen, for instance, to have a herbal garden with parsley, for instance, that we can use for our dishes at home. We cannot feed the family with these systems, but it's interesting to have this small indoor garden that can give a special flavor to our dishes. We have used this system often in schools as well, because in schools we often don't focus so much on the plant production, but on the educational value of aquaponics, because aquaponics is a sustainable method that can teach us a lot about the environment, about animal care,
circular economy. Aquaponics does address many issues that can be taught at school, and we have been working with several schools. Now, this would be the second scale for the garden. This is a larger system that allows to feed the family. This is the goal of this system because it allows to produce about 20 plants per week. So in this way, you can feed the family. You know that it's not ideal for growing potatoes, but it is ideal for lettuces, tomatoes, and other plants to complement our home cooking. Now, at school, I've already mentioned that we've had some projects at different schools, and we've been focusing mainly on providing these systems as an educational experience. And we have organized workshops at our farm and also at the school, some workshops to explain this system to students, and the school then develops further the project with the children, with a log, a book, with all the tasks that need to be conducted, following the growth of the plants, feeding the fish. So it's an educational tool. And this slide is from a fair, an education fair that is, well, very well known in Barcelona. And finally, we also have these systems for the city. This is a larger scale because aquaponics can be used at a large scale. There are aquaponics farms that are 10,000 square meters large to grow plants, vegetables, and large systems are also used as a fish farms. So those fish can also be eaten, trout, for example. And now I'd like to show you a very short video of our premises in our farm in Barcelona. This is the system. Here are the fish. These fish are tilapia. There are 200 tilapias in these tanks, and we feed the fish, and then their waste water goes to the green filter, and then this water is pumped to the crops. Here we have the vegetables planted. Mainly, we have green leaf vegetables that are very successful at shops and restaurants. And here we see how they are in the water, the roots are in the water. That's how we grow them. And when the vegetable is ready to eat, you just pull it out of the system, and it will keep well for about 10 days, 7 to 10 days out of the fridge.
So plantando, ¿no? Y vamos we moviendo el cultivo al final de las mesas, plant este and ejemplo ahora, y el producto move ya está listo the para cosechar y comer. vegetables Entonces, when they're y llevar ready. They're at the end of a the las table, restaurantes y and tiendas then we que take servimos en them, we Barcelona. deliver them at restaurants and shops in Barcelona. Entonces, para volver a la So presentación, bueno, entonces os quería enseñar I'd esto just like rápidamente. to Estamos show en you el mundo, es verdad que this map, se this considera que tal vez aquaponics somos map in Europe. pioneros We are en España, pioneers como in veis. Spain in Hay una serie aquaponics, de but proyectos there are alrededor many de Europa projects de being investigación developed en in azul, Europe, lo que son empresas research que se dedican projects in blue, and these red dots are Creo que voy a companies that saltar are la working parte de in historia, aquaponics. simplemente And contaros I brevemente qué es just Greening. Yo he like to querido tell you un recorrido que briefly desde about el our 2015 es cuando hemos story. empezado el In primer proyecto 2015, y Green nos hemos in Blue centrado primero started its first en project, divulgación en and talleres we de los cuales focused podemos firstly conocer on muchos organizing y poco a poco hemos empezado workshops, también on a desarrollar servicios disseminating de this consultoría type para of personas que se technique, querían offering consulting adaptar nuestros services recorridos tanto aquí en España como fuera. Hemos hecho for colaboraciones con Spain Colombia, and Estados also Unidos y in otras other partes. countries such as Colombia Y la or the fabricación e US. instalación de And sistemas de we cultivo acuapónicos que manufacture realizamos and install these sobre todo en España aquaponics hoy en día. systems Pues ahora acabáis de ver in Spain. la granja I've just de shown you Fundesplai, the farm in que es Barcelona. nuestro último proyecto en donde This estamos is desarrollando ahora el where cultivo. we develop our Así crops. que muchas So gracias that's por all. Thank vuestra you very atención. much for Nos your iremos a attention, and I'll be las very happy preguntas. to answer your questions now. Bueno, gracias a ti, Loïc, Thank por you, la Loic, for your presentación. Ha sido muy presentation. clara It's y muy been very interesante. clear and very Me he quedado muy interesting. sorprendido de It's las posibilidades amazing to see the possibilities de este of sistema acuapónico. aquaponics, Y sobre todo me he and quedado con ese cartel mainly que ponías al principio en las I diapositivas, que es, ¿podemos hacerlo think mejor? that Creo the que es key una pregunta muy question potente, here muy is general, que nos podemos what hacer you todos asked at the beginning en of your diversos ámbitos presentation. de nuestras Can vidas we do cotidianas things better y que in muestra una vez our más daily en lives? relación Because con el ejemplo y this los ejemplos que se shows han ido mostrando a lo largo de la conferencia, que that como dice el adagio tan repetido, las crisis son también we know that it's oportunidades. Y important to cuando make se the most of enfrentan new con opportunities, and ingenio crises y con often esfuerzo, pues are a dan trigger resultado. for new Bueno, opportunities. ha And sido un it's placer. been Yo a creo que para nuestros pleasure oyentes to también ver follow this esta luz new technique that gives us some cuando light, recibimos tantas because noticias we know negativas how normalmente bleak sobre el the estado del news ambiente are y la usually sostenibilidad. about sustainability and the Eh, environment. Tenemos poco We tiempo don't para have much time preguntas. for questions. Sin embargo, However, voy a I'd escoger like una to choose que me one parece interesante y que that no he I visto think is claramente quite tratada en el resto de tu interesting, charla, que es and it's the si following. eh, con todas las With ventajas de la all aquaponía que has the dejado muy claras, advantages hay of algunas aquaponics, dificultades are there especiales que os any hayáis encontrado y que special realmente sean challenges obstáculos that que can tenéis que resolver become todavía barriers, or en cuanto a are escalabilidad barriers o that you need to solve, such as Pues buena scalability? pregunta. That's a good Sí, claro, question. Of solemos course, hablar de we los tend desafíos, to ¿no? focus always Este, on the la acuaponía, good dificultades. things. Well, what are the Diría que challenges? Well, hay dos mainly two. que os compartiría. Firstly, La primera es que es un sistema this biológico y por system esto is a biological esto es un system, poco más and delicado que un it's sistema quite puramente mecánico more o químico, delicate ¿no? than a mechanic Un or sistema hidropónico, chemical pues system, sí tenemos las plantas, pero because no están with involucrados animales en el día a día, hydroponics, ¿no? you Es don't decir, que have any en este animals caso, involved, for example. cuando hacemos But with acuaponía también aquaponics, tenemos que we cuidar a are estos peces, ¿no? involving Esto es animals. We're parte involving del fish trabajo in de the process. We acuaponía have to y es take una good que a care veces las of personas these fish, subestiman, and ¿no? sometimes Los peces hay que cuidarlos this y is cuando no saben qué es lo que underestimated. hay que hacer para cuidar These a los fish need peces, to be no hay properly cared for, ningún and once problema, pero you sí know que what needs to be done to seguramente a take algunos se good le conocerá care de la audiencia of que ha them, tenido peces I cuando era am niño sure y se le that olvidan todos y many hasta of ahora you no in saben the qué hacer, ¿no? audience Esa have es una had historia fish when they que were muchos children conocemos and their y es fish interesante died. aprender a Because cuidarlos. it's Tenemos peces en las important plantas y to tenemos learn how to microorganismos, take entonces hay una care of curva de fish. There aprendizaje que is quizás a sea un poco más larga learning que curve simplemente echar that can una semilla be al suelo y longer than esperar que that you crezca, ¿no? need when you Sin just duda. Y,
put some seeds in the ground and wait for a plant to grow. And the second challenge is more of an economic barrier when you want to have a green business based on aquaponics, because it's a relatively new type of business, and therefore there aren't many benchmarks. This is quite new. This is quite a new technique, and it's quite entrepreneurial. So it's never easy to be pioneers. It's always easier to do things as they've always been done. That means that one needs to be very creative in the way of developing a profitable business. And we have a hybrid business model because we have our own crops, we sell the produce, but we also organize workshops, and we have also consulting services. That's how our business can be profitable. So that would be the main challenge from a business standpoint. I'm afraid that we don't have time for any more questions, but we would like to thank you for being here with us this evening and for sharing this activity that has as a goal to have more sustainable food systems. And I'd like to remind the participants that they should fill in the survey. Please refresh the page and so that you can answer the questions in the survey, or if you like, you can access the survey through the link in our chat here on Zoom. So thank you very much and hope to see you soon. Thank you, Rafael, and thank you, Fundesplai, for inviting me. Thank you.